Gusto mo lang dyan? Ay. Ano pa kasi siya, yung parang first time niyang mag-aral ng lipad. So, buti lang, safe, nakapunta siya sa bahay. Kasi kung sa baba siya bumagsak, daing pusa, sus, kawawa siya sa pusa. Dito, makapag ano siya, kahanap siya ng, parang masama kasing pakiramdam niya eh. Malakas kasing hangin. Yan, babay na. Parang masamang pakiramdam. Ayaw niya ding uminom ng tubig. Hindi ko naman alam kung anong kinakain nila. Yan. So, dito, pakakawalan ko siya. Parang ano. Sige na po, bye-bye. Uy, nahuli. So, dyan na lang siya. Pasok na ako sa bahay. Yun, nakalipad na siya. Hindi ko alam kung saan na siya pumunta. Na siya nakaalis na dyan. Oh. Yun na po. Dito kasi ako sa garden. Ang aking garden.